students, how are you? You are fine? Yes. Last previous class, digital online class, some activities you will learn. So in this class, in our 10th class, I will explain activities briefly. So students, please listen carefully, observe carefully, watch carefully. So students, first of all, in acid, base, salt, in this lesson, you will learn about indicators. Do you know indicators is very important in acid, base and salt? What is indicator? There are two types of indicators, natural indicator, synthetic indicators. Yeah. What is indicator? Indicator means it is give an idea of acid or base. It is an test. Identify the test about acid and base. There are so many types of indicators: methyl orange, phenolphthalein, blue litmus paper, red litmus paper. Already you learned in 7th class. So in 7th class physical science, acid, base, salt. In that lesson, it is very important in that concept. So now in this lesson, it is very important, acid, base and salt. So in this lesson, you learn first what is indicators. What is indicator means, it is very important. Please look at the board. Indicators, yeah, chemical substances which give different colors. Yeah, a chemical substance aithe different colors istundi in acidic or basic solution. Yeah, it is very important. So chemical substance which give different colors. మనకి డిఫరెంట్ కలర్స్ ఇస్తుంది. ఏ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఇస్తుందో ఆ యొక్క కెమికల్ సబ్స్టాన్స్ ని ఇది యాసిడ్ ఆర్ బేసిక్, యాసిడ్ లో అవనివ్వండి, బేస్ లో అవనివ్వండి. సో ఇన్ దట్ నేచర్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండికేటర్స్. దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆల్రెడీ around the board: methyl orange and phenolphthalein. Methyl orange is very important. Phenolphthalein also very important. This is an indicator, natural indicator. This is also natural indicator. And base ki మనం కూడా ఇలాగే 2 తీసుకుంటాం. అలాగే litmus paper, yeah, this is obtained from plant and animals. That is called natural indicators. That is called acid లో వేస్తే ఏమవుతుంది, బ్లూ, బేస్ లో వేస్తే ఏమవుతుంది అనేది మనం చెక్ చేసుకుందాం. రెడీ, స్టార్ట్. ఫస్ట్ మనం టేక్ an acid solution in particular one vessel. యాసిడ్ తీసుకుని దానికి మనం మెథైల్ ఆరెంజ్ ని యాడ్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే నువ్వు యాసిడ్ కి మెథైల్ ఆరెంజ్ అనేది వేస్తావో, ఇట్ ఈస్ టర్న్స్ ఇంటూ రెడ్ కలర్. యా, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్ యాసిడ్ మెథైల్ ఆరెంజ్ is turns into red color. So this methyl orange is kept in acid solution. That's why when immediately the color is changed, the methyl orange is changes to red color. Yeah, same activity in acid solution. Phenolphthalein వేయండి. In phenolphthalein colorless. So colorless. Yeah, it is very important. So in acid solution, methyl orange is turns into red color. In again acid solution, phenolphthalein is turns into colorless. అంటే మనం phenolphthalein లో యాసిడ్ లో phenolphthalein వేస్తే గనక అది ఎటువంటి కలర్ చేంజ్ అవ్వదు, does not change. Yeah, and base is some base kept in methyl orange. అంటే మనం బేస్ తీసుకుని అందులో మనం మిథైల్ ఆరెంజ్ వేయాలి. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఒక బేస్ తీసుకుని మిథైల్ ఆరెంజ్ కనుక వేస్తావో, అలాగే ఒక బేస్ తీసుకుని ఫినాల్ఫ్థలేన్ కనుక వేస్తారో, మనకి యాక్టివిటీ పరంగా మనం చూడొచ్చండి. సో ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ యాక్టివిటీ 1, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, dip the blue litmus paper in acid, dip the red litmus paper in same acid. అంటే మనం యాసిడ్ లో బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ ని, రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ ని పెట్టగానే అవి ఎటువంటి కలర్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతున్నాయని మనం తీసుకుందాం. సో ఇన్ దిస్ కేస్, ఇన్ యాసిడ్ మెథైల్ ఆరెంజ్ is changes into red color. In acid, phenolphthalein is changes into colorless. So in activity 1 in our textbook, base. So in base, methyl orange is kept into yellow.
సో మనం బేస్ లో గనక మిథైల్ ఆరెంజ్ వేసినట్లయితే ఎల్లో వస్తుంది. సో అదే బేస్ లో మనం ఫినాప్థలిన్ తీసుకుంటే కనుక పింక్ వస్తుంది. సో స్టూడెంట్స్, సో ఇన్ యాసిడ్ మిథైల్ ఆరెంజ్ is changes into red color. In phenolphthalein acid is changes into colorless. సో యాసిడ్ కలర్ ఎలా మనకి డిఫరెంట్ కలర్ ఇస్తుంది అనేది దాన్ని మనం ఇండికేటర్ అని చెప్పుకున్నాం. ఇన్ మిథైల్ ఇండికేటర్ యాసిడ్ సొల్యూషన్ is changes to red color. In phenolphthalein indicator acid solution is colorless. So in methyl orange base solution is turns into yellow color. In phenolphthalein base solution is turns into pink color. సో ఇలా మనకి కలర్స్ ఏ ఇండికేటర్ వేస్తే ఏ కలర్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతున్నది ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ నేచురల్ ఇండికేటర్స్ ఆర్ ఇట్ ఇస్ వెరీ ఫెమిలియర్ ఎగ్జాంపుల్ లిట్మస్ పేపర్. సో ఈ లిట్మస్ పేపర్ మన యాసిడ్ లో పెడితే గనక అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ కింద మారే అవకాశం ఉంది. సో బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ ఇస్ చేంజెస్ ఇంటూ రెడ్ లిట్మస్ పేపర్. దట్ ఈస్ ది నేచర్ ఆఫ్ యాసిడ్. How to identify acid or base with the test by litmus paper, and again test by with litmus paper base. So if base is red litmus paper is turns into blue litmus paper. So red litmus paper is changed into blue litmus paper. That nature is called base. Blue litmus paper is changes to red litmus paper. That nature is called acid. సో ఇలాగ మనం ఒక కెమికల్ సబ్స్టాన్స్ గనక మనం తీసుకుని డిఫరెంట్ కలర్స్ యాసిడ్ లోని బేస్ లోని చెక్ చేయడమే ఇండికేటర్స్. ఓకే, అగైన్ I will explain. Okay, ready, start. Chemical substance which give different colors in acid or base, that is called indicators. These are two types, methyl orange and phenolphthalein. In acid methyl orange red color, in acid phenolphthalein colorless, and base in methyl orange yellow, base in phenolphthalein pink, and litmus paper acid blue litmus, it changes into red litmus. In base red litmus. This is the lab activity of in our textbook. So students, it is very important in our public examination. In our 9th class, in our physics textbook, so many lab activities are there. In acid bases, డెఫినెట్ గా మనం చెప్పుకోవాలంటే ఈ యాసిడ్ బేస్ లో ది ల్యాబ్ యాక్టివిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు వస్తుంది. ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ప్లీజ్ లిసన్. సో వాట్ ఇస్ దిస్ రియాక్షన్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ విత్ మెటల్స్. యా, మెటల్ తో యాసిడ్ బేస్, హౌ టు రియాక్ట్ విత్ యాసిడ్, హౌ టు రియాక్ట్ విత్ మెటల్, యాసిడ్ అండ్ బేసెస్. యాసిడ్ బేస్ రియాక్ట్ విత్ మెటల్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యాసిడ్ మెటల్ తో రియాక్ట్ అయితే మనకి ఏ రిజల్ట్ వస్తుంది? లెట్ us start. యా, దిస్ ఇస్ రీడౌట్ స్టాండ్, దిస్ ఇస్ టెస్ట్ ట్యూబ్, దిస్ ఇస్ డెలివరీ ట్యూబ్, దిస్ ఇస్ వన్ గ్లాస్ ట్రఫ్, మీన్స్ ఒక గాజు తొట్టె లాంటిది. దిస్ ఇస్ దిస్ మాస్టిక్ టెస్టింగ్ చేయడానికి, అండ్ సోప్ వాటర్, హియర్ సోప్ వాటర్ ఇస్ దేర్. And in this test tube HCl gas, and this one metal is there. Yeah, metal is nothing but zinc granules. Okay students, in this lab activity take one test tube and some 10 ml of HCl solution kept in it, and zinc granules also. So these zinc granules react with the HCl. Yeah, so take one test tube and kept into some zinc granules and 10 ml of dilute HCl in this test tube. So already in the test tube zinc granules are there. Then I will add only 10 ml of dilute HCl solution in the test tube. Immediately the zinc granules react with HCl. Yeah, so the zinc granules react with HCl, some vapor, some gas is entering into delivery tube. This delivery tube, this gas is entered into this soap water. Through delivery tube, this gas is entering into soap water. Then, ఎప్పుడైతే soap water లోకి వెళ్ళిందో, immediately the bubbles are there. Water bubbles are there. ఆ water bubbles కింద ఫామ్ అయ్యి ఆ గ్యాస్ ఇక్కడ మన టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. Then one
కీప్ ఏ మ్యాచ్ స్టిక్. మ్యాచ్ స్టిక్ ఇక్కడ పెడితే ఇంకా అది వెలుగుతూ కనిపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఓకే, ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ. సో మనం చూసినట్లయితే టేక్ అబౌట్ 10 ml ఆఫ్ డైల్యూట్ యాసిడ్ ఇన్ టెస్ట్ ట్యూబ్ అండ్ ఫ్యూ జింక్ గ్రాన్యుల్స్. ఎక్సలెంట్. Take 10 ml of HCl to this HCl to add zinc granules. Immediately the zinc granules react with HCl. Yeah, here HCl is nothing but acid, zinc granules is nothing but metals. So these acids react with metals. Then how to it? We will observe the formation of gas bubbles, the surface of zinc granules. Yeah, gas bubbles. Yeah, here. So these gas bubbles are through delivery tube enter into soap water. So a soap water loki velin tarvata pass the gas being formed through the soap solution, the means of delivery tube. Then finally this react HCl is react with the zinc granules to release the hydrogen gas. Yeah. So here gas is very important. Only hydrogen gas bonds making a pop sound. Yeah. మనకి జనరల్ గా మనం చూస్తే మన టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏమిచ్చాడంటే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది పాప్ సౌండ్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. యా, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ H2 గ్యాస్ మీన్స్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. హౌ టు ఐడెంటిఫై హైడ్రోజన్ గ్యాస్? పాప్ సౌండ్. యా, టప్ టప్ మన సౌండ్ వస్తుంది. ఈ సౌండ్ మనం పాప్ సౌండ్ అని ఇండికేట్ చేసుకోవచ్చు. సో వాట్ వి కన్క్లూడ్ దిస్ topic? Hydrogen gas is released with the reaction of HCl with zinc metal. మనం రియాక్షన్ గనక మనం తీసుకుంటే Zn జింక్ ప్లస్ HCl హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. సో మనకి ఏమవుతుందండి? రియాక్ట్ అవుతుంది. ఏం రియాక్ట్ అయ్యింది? జింక్ అనేది హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ తోటి రియాక్ట్ అయింది. సో రియాక్ట్ అయిన వెంటనే Zn with combined with Cl, ZnCl2 plus H2. Here how many H's are there? ఇక్కడ ఎన్ని H'లు ఉన్నాయి? 2. బట్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ 2 వేసుకోవాలి. 2 into H 2H. ఆల్రెడీ ఇక్కడ 2H ఉన్నాయి కాబట్టి సరిపోయింది. సో ZnCl2. Cl how many Cls? 2 Cls. Here Cl2. Okay, very good. Zn how many Zn's? 1. ఇక్కడ కూడా 1 సరిపోయింది. సో here zinc is acting as metal, HCl acid gives rise to ZnCl2 salt plus what is this? Hydrogen. Yeah, here what is the gas released in this activity? Hydrogen gas. Hydrogen gas released with a pop sound. Pop sound రాగానే మనం మ్యాచ్ స్టిక్ నకన bring a burning candle or match stick near the gas fill soap bubble. So the gas present in soap bubble bond with a pop sound and put off burning candle. ఇక్కడ క్యాండిల్ గాని మ్యాచ్ స్టిక్ గాని తీసుకుంటే పాప్ సౌండ్ వచ్చి అక్కడ ఉన్నటువంటి క్యాండిల్ ఆరిపోయే అవకాశం ఉంది. వెంటనే అక్కడ బర్నింగ్ ఆఫ్ ఆగిపోతుంది. దట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఓకే, వాట్ ఇస్ దట్ యాక్టివిటీ? వాట్ ఇస్ దిస్ యాక్టివిటీ? HCl hydrochloric acid, zinc granules Zn. So these HCl react with zinc. These HCl react with zinc to release the hydrogen gas. ఇలాగే మనం పేస్ట్ తో కూడా చేసుకుంటాం. Then finally acid plus metal gives rise to salt plus hydrogen gas. What do we conclude this topic? Acid react with metal to release hydrogen gas. Hi students. So next activity, it is very important. So lab activity మీరు నేర్చుకున్నారు, మరి ఇది కూడా నేర్చేసుకుందాం. What is this activity? Reaction of acid with carbonate and bicarbonates. Yeah, in your textbook activity 4, reaction of acid with carbonate and bicarbonate. What is carbonate? What is bicarbonate? Let us see. Carbonate means Na2CO3. నేను ఇక్కడ సోడియం తీసుకున్నాను. Na2CO3 means carbonate. Na2CO3 sodium carbonate. Yeah, what is this name? Sodium carbonate. Okay, right. And again bicarbonate. నేను bicarbonate తీసుకుంటాను. That is bicarbonate means NaHCO3. This is called, H means bi. మన H bi ని పిలుస్తాం. So Na means sodium,
this means sodium bicarbonate, or sodium means metal, H means hydrogen, CO3 means carbonate. What is this? Na2CO3 sodium carbonate, NaHCO3 sodium bicarbonate. Yeah, Na2CO3 indicates carbonate, NaHCO3 means bicarbonate. So నేను దీనికోసం నేను ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది, ఏం రిలీజ్ అవుతుంది అని తెలియడానికి కోసం టేక్ one test tube. Yeah, take one test tube. This label name as A. This A and A test tube. In this test tube, what is that? Sodium carbonate kept into sodium carbonate means sodium carbonate. So take one test tube. And keep in that test tube sodium carbonate is there. And take another test tube. Yeah, take another test tube. In this test tube, sodium bicarbonate is there. Yeah. So this label name as B. There are two test tubes. One is A, another is B. In A test tube, sodium carbonate is there. In B test tube, sodium bicarbonate is there. Yeah. Now, both test tube, you will add some HCl solution. That is called dilute HCl. దీంట్లో కూడా some dilute HCl అనేది నేను యాడ్ చేశాను. So now, sodium carbonate is react with HCl. Here, sodium bicarbonate is react with HCl. How to identify? What is the result of this equation? It is very easy. Yeah. First case, sodium carbonate. Sodium carbonate means Na2CO3. Yeah, it is very important. So, sodium carbonate means Na2CO3 plus, HCl. This is called carbonate. This is called acid. Carbonate acid toti ఏమైందండి రియాక్ట్ అయింది. సో gives rise to, ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, NaCl ప్లస్ CO2. మనం ఇక్కడ కంపేర్ చేసుకుందాం. సోడియం Na ఒకటే ఉంది, ఇక్కడ 2 Nas ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ కూడా 2 పెట్టండి. ఇక్కడ 2 Cls ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒక Cl ఉంది, ఇక్కడ 2 పెట్టుకోండి. రైట్. కార్బోనేట్ ప్లస్ యాసిడ్ కలిపాం, వెంటనే మనకి సాల్ట్ ప్లస్ గ్యాస్ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ దిస్ గ్యాస్? CO2. ఎస్, కార్బోనేట్ కి యాసిడ్ కలిపితే ఖచ్చితంగా ఒక గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది. దట్ గ్యాస్ నేమ్ ఇస్ కాల్డ్ carbon dioxide. So then finally, what is that? Carbonate is react with acid to release salt and gas. So particularly in this case, that gas name is called CO2. Again, sodium bicarbonate is react with HCl. Yeah, in this activity and in this acid and bases, chemical reaction is important. How to identify, how to react with acid, carbonate and bicarbonate. Yes, let us start another sodium carbonate in that తీసుకుంటే ఇప్పుడు sodium bicarbonate తీసుకుందాం. NaHCO3 again add with HCl, again sodium chloride NaCl plus what is that? CO2. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ Na2CO3 plus 2HCl. how many Nas? 2. ఇక్కడ కూడా Na2. ఇక్కడ ఎన్ని Cl ఉన్నాయి? 2. ఇక్కడ కూడా Cl 2. Cl ఎన్ని ఉన్నాయి? 1. ఇక్కడ కూడా 1. how many O? 3. మనకు 2 వచ్చినాయి. యా, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలండి? ప్లస్ H2O వేసుకోవాలి. యా, ప్లస్ వాటర్ కూడా రిలీజ్ అయింది. ఎస్, వెరీ గుడ్. H2, how many Hలు? 2. 2 Hలు. how many 2s? 2 and O 1. 2 plus 1 3. సరిపోయింది.
సో అలాగే ఇక్కడ కూడా మనం తీసుకుంటే ప్లస్ వాటర్ కూడా రిలీజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో దెన్ సోడియం కార్బోనేట్ is react with acid to release salt, gas, water. Again, sodium bicarbonate is react with acid. This is called bicarbonate. Is react with acid. It gives rise to salt plus gas plus water. Here again, gas indicates carbon dioxide. సార్ మనం దేంతో యాడ్ చేస్తే దేంతో రియాక్ట్ చేస్తే ఏ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది అనేది మనం చూసుకోవాలి. దెన్ ఫైనలీ సోడియం కార్బోనేట్ is react with acid to release carbon dioxide. Sodium bicarbonate again react with acid HCl. It is nothing but HCl. Okay, to release again carbon dioxide gas. What we conclude this topic? React with acid. React of acid with carbonate and bicarbonate. Reaction of acid with carbonate to release carbon dioxide gas. Again, reaction of acid with bicarbonate. Again, carbon dioxide. 5. It is activity 5 is very important. Next class means intermediate. In intermediate, this neutralization reaction in chemistry is very important. Take a small example. It is very important. Yeah. Take a small example. Take one test tube. Yeah. Take one test tube. So in this test tube, NaOH. Take NaOH. 2 ml of NaOH. Take one test tube. In this test tube kept 2 ml of NaOH. అంటే ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకుని అందులో ఒక 2 ml NaOH వేయండి. Yes. So in this NaOH you add some phenolphthalein drop by drop. Means phenolphthalein indicator. ఎప్పుడైతే NaOH కి మనం phenolphthalein కలపగానే సో NaOH is nature of base. ఈ బేస్ కి నువ్వు phenolphthalein గనక కలిపితే ఏమవుతుంది? Again, immediately this base react with phenolphthalein indicator. That color is pink color. Yeah. So take a test tube, add 2 ml of NaOH, and in this test tube some phenolphthalein indicator solution. Phenolphthalein indicator solution. Immediately this NaOH solution turns into pink color. Because base లో గనక మనం phenolphthalein వేస్తే పింక్ కలర్ లోకి మారుతుందని ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం. ఎస్. ఇప్పుడు అగైన్ ఇన్ దిస్ టెస్ట్ ట్యూబ్ మనకి ఏ కలర్ వచ్చిందండి? పింక్ కలర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇందులో HCl అనేది యాడ్ చేస్తాను. సో in this test tube HCl solution means HCl solution drop by drop adding drop by drop HCl solution immediately step by step slowly అలా మెల్లగా NaOH కి మనం HCl కలిపిన వెంటనే this pink color disappears. అప్పుడు ఎటువంటి కలరు ఉండదు. నో చేంజ్. బికాస్ ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పింక్ కలర్ కి నేను HCl అనేది యాడ్ చేశానో అక్కడ ఉన్న పింక్ కలర్ డిసపియర్, మాయమైపోతుంది. అగైన్ యు యాడ్ NaOH. మళ్ళీ మీరు దీనికి NaOH అనేది యాడ్ చేస్తే ఎక్కడ పోయినటువంటి పింక్ కలరు మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది. అగైన్ అపియర్స్. యా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టేక్ ఏ టెస్ట్ ట్యూబ్, add 2 ml of NaOH in it. Add 2 ml of NaOH in it and take a phenolphthalein indicator. Take a phenolphthalein indicator kept in this test tube. మన phenolphthalein indicator అందులో వేయాలి సొల్యూషన్. వేయగానే అది ఏ కలర్ లోకి చేంజ్ అవుతుంది? It immediately changes into pink color. Then you add HCl solution drop by drop. This pink color disappears because అక్కడ HCl అనేది యాసిడ్ నేచర్ ని కలిగి ఉంటుంది.
వెంటనే మళ్ళీ నువ్వు స్టార్టింగ్ లో కలిపిన NaOH గనక మళ్ళీ కలిపితే మళ్ళీ పింక్ కలర్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఏం జరిగిందండి? ఏం జరిగింది? బేస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యు టేక్ బేస్, ఫెనాఫిల్ ఇండికేటర్ కలిపారు, పింక్ కలర్ గా మారింది. మళ్ళీ మీరు HCl అంటే యాసిడ్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ చేశారు. సో యాసిడ్ రియాక్ట్ విత్ బేస్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ న్యూట్రలైజ్ బికాస్ the NaOH is basic nature. This basic nature of NaOH neutralized by HCl acid. So it gives salt plus water. So what we conclude this topic? A reaction of acid with base to release salt plus water. For example, base is NaOH, acid is HCl. It gives rise to NaCl. This is salt. Remaining H2. So, for example, H2O. So, it is the example reaction of this neutralization reaction. What we conclude this topic? Acid-base neutralization. Acid react with base to release salt and water. So, acid plus base gives rise to salt plus water. This is the neutralized reaction. Students, up to now, activity 5 means 5 activities completed. So, in this case, another activity is acid react with metal oxide. Acid react with metal oxide. This is the activity 6 in our textbook. Activity 6 in our textbook. So, how to react acid with metal oxide? Here, I will take one example, metal. I will take metal is taken as Cu. Cu means copper. Oxide means O. So, CuO, copper oxide. Copper is nothing but metal. O means oxide. Copper oxide. Yeah. So, take one test tube. Yes. Take one test tube. So, in this test tube, copper oxide is there. Yes. CuO. In this CuO, in this copper oxide, you will add dilute HCl. Dilute HCl. So, CuO means metal oxide. HCl means acid. What is this, students? మీకు ఏమర్థమైంది? టేక్ వన్ టెస్ట్ ట్యూబ్, ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకుని అందులో కాపర్ ఆక్సైడ్ వేసి దానికి సమ్ డైల్యూట్ HCl కనుక యాడ్ చేస్తే, yes, this CuO means metal oxide, HCl means what is that? Acid. సో ఎప్పుడైతే CuO యాసిడ్ తోటి రియాక్ట్ అయిందో అక్కడ మనకి ఈ సొల్యూషన్ మొత్తం ఎలా వస్తుందంటే బ్లూయిష్ గ్రీన్. what is that? Bluish green color లోకి వస్తుంది. Because this solution react with the acid. So copper oxide react with acid to give salt. So మనకి salt ని ఇస్తుంది. ఎలా ఇస్తుంది? CuO, copper oxide plus copper oxide means metal oxide is react with HCl. So metal oxide react with the acid gives rise to salt. What is this salt in this equation? CuCl, copper chloride. CuCl, copper chloride. Plus remaining CuCl గనక ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతే ఇంకా మిగిలింది HO వస్తుంది. HO means ఇక్కడ H2O కింద వేసుకోండి. How many H in this equation? 2. ఇక్కడ కూడా 2 వేసుకోండి. How many? ఇక్కడ O చూసుకుంటే 1, అక్కడ 1. Cl ఎన్ని? 1. సరిపోయింది. Cl ఎన్ని? 2 కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 2 వేసుకోండి. Gives rise to salt plus water. It is very important. So copper oxide is react with acid to give salt plus water. So what we conclude this topic? Metal oxides are in basic nature. Metal oxides are in basic
nature. Then finally, metal oxide is the react with acid to release salt plus water. Here metal oxide indicates metal oxides are basic in nature. Okay. Bases are react with non-metal oxide. Acid or react with metal oxide. Bases or react with non-metal oxide. Here non-metal, I will take one example, carbon oxide, carbon dioxide. Here I will take example base CaOH twice, means calcium hydroxide. This is called carbon dioxide. So here calcium hydroxide is act as base. Carbon dioxide means CO2. This is non-metal oxide. Take same ఆ ఎగ్జాంపుల్ లాగానే మనం ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకుంటామండి. ఇందులో కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది వేస్తాం, CaOH ట్వైస్. దీనికి CO2 అనే గ్యాస్ ని పంపిస్తాం. Pass the gas CO2 in that CaOH twice test tube. Again, immediately react with means CaOH twice plus non-metal oxide CO2 gives rise to CaCO3 plus H2O. Here CaOH twice is base. CO2 means non-metal. What is that? Non-metal oxide. Gives rise to what is CaCO3 means calcium carbonate. Here act as salt. H2O means water. What we conclude this topic? Bases are react with non-metal oxide again to release salt and water. So here non-metal oxide is act as carbon dioxide. Base is act as CaOH twice. Then finally, these non-metallic oxides are acidic in nature. These non-metallic acids are acidic in nature. Metallic oxides are basic in nature. Non-metallic oxides are acidic in nature. This is the activity 6 in our textbook. Okay students, please listen carefully, watch carefully, observe carefully. So up to now, up to this class, still 6 activities completed. Next online class, we will meet next online class. Some interesting activities మనం చెప్పుకుందాం. Okay, stay home, stay safe. Bye students.